Hi guys, thanks for all the wishes and thanks for sharing all the memories. Amazing இருந்தது. Felt like sitting together and reminiscing about all those incidents. 8 minutes பயங்கர laughter and flashback மாதிரி இருந்தது. Thanks for all that. Um, really feeling awesome to have friends like you guys. So as a small token of return gift Mari, or as a small thank you or welcome, I wanted to share one memory that I could remember off the top of my head for all of you. So here it goes. ஆதித்யாவோட ஒரு stand out memory na, I mean there are so many. We've played together so long and hung out together so long. There are so many, but one, maybe I don't want to say offbeat, but one thing that comes to mind is first year la vandu we always used to address him as cousin. வாத்தோட கசின்றதுனால ஆதித்யான்னு சொல்லி பேர்லாம் கூட மாட்டோம். He used to come and hang out in our rooms and we always used to address him as cousin. அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஆதித்யாவை தெரியும். அண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் செம்மில் ஒரு டீமுக்காக நாங்கள் விளையாடிருந்தோம், சீனியர் டீமுக்காக கிரிக்கெட் விளையாடிருந்தோம் நானும் ஆதித்யாவும். அண்ட் we wanted to get out of that team and play for some other team. அப்போ வந்து அந்த சீனியர் டீம்கிட்ட நாங்கள் விளையாட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு வந்தபோது ஆதித்யா had to take the brunt of scoldings or whatever from one of the team's senior the senior team or player attended that we backstabbed them and we wouldn't play for them abindra mari. So Aditya had to handle that. That's one memory I'll never forget. Arvind பற்றி வாத்தை பற்றி சொல்லணும்னா, I mean, he used to be so funny. Starting he used to crack jokes, film references, song references. He used to have such a command over all that. That's so fresh in my memory. And then ஒரு standout memory வந்து Jagan ஒருத்தன் தான். And I mean, you all remember still, I know. He was bowling and Vath was umpiring. So at that time Jagan usually எல்லாம் irritate பண்ணிட்டு இருப்போம். But அந்த டைமில் வந்து ஜகன் வந்து he was bowling well and ஏதோ ஜஸ்ட் ஸ்டம்ப்பு மிஸ் ஆகிருக்கோ அந்த மாதிரி அவர் அப்பீல் கேட்கும் போது அந்த மாதிரி Vath wanted to irritate him so much that he would run like 10 yards to the right and just say wide ball அப்படின்னு சொல்லிட்டு he used to irritate him. பாவம், I think Jagan stopped bowling in that match because of Vath. So that's still one of my favorite memories. தாசரதி பற்றி சொல்லணும்னா, I mean தாசரதியோட ஃபஸ்ட் இயரில் I used to go to தாசரதி, சுரேஷ், ஆதித்யா ஓட ரூம்க்கு லாட் டு ஹேங் அவுட். ஸோ அந்த டைமில் ஒரு மெமரி வந்து தாசரதி வந்து கடுப்பை கலப்பாதுன்ற அந்த ஐகானிக் டயலாக் அங்கே தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இது பண்ணேன். ஸோ தட் இஸ் வெரி ஃப்ரெஷ் and still we use that a lot in our group. So that is good. I mean one memory that I have. And then இன்னொரு ஐகானிக் இன்சிடெண்ட் வந்து முகுந்த் வந்து தாசரதியோட செப்பலை ஏவியில் ரூம்லேருந்து போட்டு எங்கேயோ வெளில போயிட்டு திரும்பி வந்தபோது தாசரதி செம்மையாக கடுப்பாயிட்டு வெளியில் போட ஹாஸ்டலில் விட்டு இது ஏன் ஹாஸ்டல் ஏன் ரூமு அப்படின்லாம் சொல்லி கத்தினதே still I remember that very well. So that is another memory. கோகுலோட மெமரி வந்து நிறையா இருக்கு. I mean like கோகுல் செட் நாங்கள் சேர்ந்து தான் படிப்போம். ஸோ அது அந்த மாதிரி மெமரிஸ் நிறையா இருக்குது. ஒன் ஸ்டாண்ட் அவுட் மெமரி ஃப்ரம் our ஸ்டடியிங் டேஸ் இன் காலேஜ் வாஸ் கிரிட்டி புர்கட்டா. எங்களுக்கு வந்து கார்த்தால எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 hours முன்னாடி சொல்லி கொடுக்கச்சு நானும் கோகுலும் உட்காந்து அவன்கிட்ட கற்றுக்கிறது is very I mean it's a treasured memory. And pavam, we used to irritate Kiriti a lot by sleeping when he was teaching us and all that. So that is a very good memory for me. And இது இன்னொரு மெமரி வந்து ஒரு தடவை கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்கச்சு 3 ஸ்டம்பும் விளையாடுற அளவுக்கு போல்ட் ஆகிட்டு, என்னடா சேச்சி இப்படி போல்ட் ஆகிட்ட அப்படின்னு கேட்டபோது பெல்ட்டை வந்துருச்சு மச்சி அதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரீசன் கொடுத்தது. ஃபஸ்ட்டு டைம் என் லைஃப்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் கொடுத்தது அவன் தான். ஸோ தட்ஸ் another memory I really like. முகுந்த் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு
நாங்கள் எல்லாம் ஹாஸ்டலில் செட்டில் ஆகி ஃபஸ்ட்டு நாள் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி he came to me and Sanjay in our room and was like tomorrow morning I'm going for jogging, you want to come with me அப்படின்னு கேட்டது வந்து என்னால் இன்னும் மறக்க முடியாது. அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வாத்து அண்ட் முகுந்த்குள்ளே ஒரு ரேப்போ ரொம்ப நல்ல ரேப்போ இருக்கும் பிகாஸ் they were from the same school. They had like a Laurel and Hardy type rapport that was amazing and that is very fresh in my memory. And இன்னொன்று வந்து மறக்க முடியாதது, எல்லோரும் ஒரு ஹாஸ்டல்லேருந்து இன்னொரு ஹாஸ்டலுக்கு போனோன்னா நடந்து போவாங்க, ஓடி போவாங்க, அப்படிலாம் போவாங்க. பட் முகுந்த் தான் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து டான்ஸ் ஆடியே எப்படி போக முடியும் அப்படின்னு காமிச்சது. அந்த கோக்முக் வீடியோ இஸ் சம்திங் தட் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் இன் மை லைஃப். Sanjay, I have a lot of memories. Obviously, we've been in the same class in college all through 4 years and Skuda viளையாடினது and after that hangout பண்ணது. There's so much, but one standout memory வந்து we were all drinking or we had all drunk and we were hanging out in Vatsa's room in college. And on the time வந்து I think Vishnu had drank for the first time ever in his life and it was with us, so he was like going on talking about everybody. And அந்த டைமில் வந்து சஞ்சயை பார்த்துட்டு ஸ்பான்டேனியஸாக சஞ்சய் ஆனாலும் நீ ரொம்ப நல்லா வேண்டா அப்படின்னு சொன்னோடனே சஞ்சயோட ரியாக்ஷன் இஸ் ஸோ எபிக். இட்ஸ் ஸோ ஃப்ரெஷ் இன் மை மெமரி. he did something like this. அப்படின்ற அந்த ரியாக்ஷன் வந்து இட் இஸ் I can still imagine him doing that, so that is very fond memory. Shiva Rahul பற்றி மெமரி வந்து I was roommates with Shiva for a year, so I have a lot of memories, but one standout or maybe two standout memories are he has an amazing sense of humor. I've always enjoyed his humor a lot in college. He used to make fun of Aditya and bust his stories from Delhi. So he used to have an amazing sense of humor and he has a really good imitate பண்ற கூட அந்த skill வந்து is amazing in Shiva, so I really adore that. And one other memory was நான் ஒரு தடவை சிவாவை வந்து ஒரு மேட்ச் விளையாடிட்டு வந்துட்டு we were having breakfast or something in hostel. நான் ஒரு தடவை சிவாவை பயங்கரமாக திட்டி விட்டேன் that he didn't do well in he didn't bowl well or he didn't bowl to his capacity or something. He is an amazing bowler and amazing player, but he never played much, so I was really angry about how he performed. So அது எனக்கு இன்னும் still is fresh in my memory. Sorry about that though. சிவபிரசாதோட மெமரி வந்து சிவாவோட ரெண்டு மெமரி இருக்குது எனக்கு. ஒன்று வந்து we used to play cricket in AV ஹாஸ்டலுக்குள்ளே. அந்த டைமில் சிவாவோட டிட்டர்மினேஷன் to play well and bowl well, especially he never used to bat that much or was never interested in batting. Bowl பண்ணச்சு அந்த he improved so much in such a short time. அமேசிங்காக இருந்தது. அண்ட் அவன் பயங்கர டிட்டர்மினேஷனோட விளையாடுறது ஸ்டில் வெரி ஃப்ரெஷ் இன் மை மெமரி. அண்ட் இன்னொன்று வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஹாஸ்டல் விட்டு ஃபேர்வெல்லாம் முடிஞ்சு பாயெல்லாம் சொல்லிவிட்டு பயங்கர எமோஷனாக இருந்து கிளம்பிட்டு பஸ்ஸில் நாங்கள்லாம் போயிட்டுருக்கோம். மெட்ராஸ் போகிற பசங்க நாங்கள் சஞ்சய் வாத்து எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம், சிவராகுல் எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம். அப்போ வந்து நடுவில் எங்கேயோ பிரேக் டவுன், ஏதோ பஸ் பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு நினைக்கிறேன். விழுப்புரம்லேயோ எங்கேயோ we were standing outside and smoking. அந்த டைமில் ஃபோன் எடுத்து பார்த்தா அந்த டைமில் மெசேஜஸ்லாம் எஸ்எம்எஸ்லாம் லாங்காக போனால் வரும். அந்த எஸ்எம்எஸ் 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3 அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு சிவாட்டேருந்து எனக்கு. we might not be the best of friends, but it is I will be missing all the இது ஃபன் அந்த மாதிரின்ற ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்தது. that is still memorable. Suresh வந்து Suresh has an amazing sense of humor also. I used to love hanging out with him and really liked all his jokes and all that. One that I can't forget is first year he wanted to do a haircut and he couldn't go out of the hostel நினைக்கிறேன் அந்த டைமில். And I said I can cut his hair and அவன் வந்து பயங்கர ஸ்போர்ட்டிவாக he let me cut his hair. And I think due to my limited artist skills at that time, even now முடி ஏதோ கட் பண்ணிச்சு சொதப்பிட்டான்னு நினைக்கிறேன். And he was so cool about it, even though I had not done a really good job. I was so cool about it and didn't even complain. And then half day leave போடுற மாதிரி வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் காலேஜ்க்கு. பட் other than that he was so cool and casual about it. And that's one memory I'll never forget. There is another memory, but
that's a combination memory. So you'll get to hear that soon. Vatsaoda, I mean, we really not hung out with Vatsa as much in the first and second year. Third and fourth year, we used to hang out a bit more. But at the time, one of my favorite memories is Vatsa was all dressed up and he was leaving his room around like 5:30, and Suresh and I were sitting outside the room. ஹாஸ்டலில் அண்ட் வட்ஸா போகிறத பார்த்துட்டு சுரேஷ் வந்து என்ன வட்ஸா எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்டான். அண்ட் வட்ஸா வாஸ் லைக் ஷோயிங் அ சைன் அப்படின்ட்டு. அண்ட் சுரேஷ் வித் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் ஹியூமர் ஹியர்ஸ் அவன் வந்து என்ன டீ குடிக்க போறியா அப்படின்னு கேட்டான். அண்ட் வட்ஸா வாஸ் லைக் குடிக்க போகிறான்டா அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஃப்ரெஷ் இன் மை மெமரி. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சுரேஷ் ஜோக்ஸ் அண்ட் one memory that I will instantaneously relate with WhatsApp. So that's my favorite WhatsApp memory. Last but not the least, thanks to all the spouses to be a part of this video and wish Pani. It's so awesome. I would have never expected. Really glad that you guys also were a part of this. Thanks so much. You made it extra special.